I think we can sit. Nataka kutumia lugha ya French. Nitakosea? Because sijui Kiswahili. And it's good to admit when you don't know something. So allow me to mix. Kule ule anaketi na mtu haelewi hii lugha, tafadhali tafsiri kwake. I'm very happy to be here this morning. I've been invited by Grace Muthuma, who is my friend and my confidant, and I really appreciate the fact that you have showed up and you are ready to listen. I don't speak loudly because I'm a teacher and I'm a therapist. So if you come for counseling and I'm shouting at you, what will happen? So kindly, I hope tutaelewana tusome siku ya leo. My topic today, other than being here today, negoragwo Inoro TV. Ni andu ariko monaga Inoro. Hari program etagwo reke twaranirie yukaga Tuesdays. Mundu anameona probably ni atuonaga hau na Njeri wa Kamau tukiaria o maundu ma mental health. Umuthi Ngai ahe kanya nikuje hapa twaranirie na inyue o maundu macio. My topic today is the woman as a unique entity. The woman as a unique entity. Nagekuo ni kuga atia mutumia ari kiumbe kia mwanya. Because you are very unique, all of us. And a woman is made more unique because of the nature of the things that they are exposed to. Ni undu wa maundu maria tugeragira, ni undu wa maundu maria tuonaga, ni undu wa maundu maria tuiguaga, Ngai agatuhe kiheo gia gutuika unique. Na ni wega muno ku appreciate kumenya gutire mundu hana tawe. Na gutire mundu ungi kama maundu maria wekaga. Gutire mundu ungi kuwa mwana mieri kenda na akagia mwana atari mutumia. Koguo you are unique and you are a unique entity. Muthenya wa umuthi ngwenda twarie uhoro waku uri mutumia na maundu maria tugeragira no ria tungiteithia, because a lot of times muturire witu ni udeterminagwo na maundu maingi. Tariu ingiuria andu nuthu haha metagwo atia makunjira nditagwo nyina wa ng'ania. Koguo weretwa riaku ni riambire kwehera, ndwetagwo wa Ngeci, wetagwo nyina wao. Ririo tatwikite nyina wa mundu. Kana mundu arugama akiheana uira na ni wega augaga njitagwo ng'ania na ndi wa muthiri wetagwo ki. But today I want us to address ourselves as unique. Ate we ori muiganu kana uretanio na mundu kana nduretanio kana ori nyina wa mundu kana ndure nyina wa mundu, you are still unique as a person. And what makes us unique? Number one, ni gutwika authentic, that you are genuine, that you are honest, that you can stand firm. Maundu maria maige makoragwo maundu-ini maria turagerera, they are not very popular. Andu aingi ni magugikwira ihi gacira kau wagera ihi tiga uguo, you know, but ugikorwo authentic, you stand by what you say. Ukaugaga atiriri nie uria njui ni guka Jubilee kugoca macio mangi ni macio mangi ni manyu. Nie njui gwikona niguo kwagiriire, the rest is not for me. Be authentic. No kamenyaga kurugama na maguru maku na gwetetera we mwene. Muturire uyu thino ri ti andu aingi mangi gutetera. A lot of times tuonagwo mauru tariu ri, and I'm sorry to say this, na ni wega kwari uguo tondu turi kanitha-ini. Muthuri angite mutumia ri gutwikaga atia? Very good. Ni ateirwo no getherwo itumi kiria giatumire wiki atia? No muthuri ucio ri ndautagwo mahitia ni mundu. Muthuri angithiombana na kuunja we ungimenyeka uri na mundu. Ndigwiciragia kanitha-ini kuri maundu ta maya tondu mau nimo tucemanagia namo. Weka kaundu kanini ugucambio kinya kurituka. No muthuri ri, it is the nature of men. Men are born polygamous. A lot of excuses. But the fact remains, we are unique. Na Ngai atumbite na muhano wa mutumia. Nigetha wikage maundu maria magiriire. Being authentic, even when things are not popular. Na nijugaga maita maingi ngauga atiriri, weende we mwene. Na nitukwari horo wa self care. Tondu maita maingi tuwi kurora ciana
tukamenya kurora athuri, tukamenya kurora maundu maria mangi, ukeriganirwo we mwene. Na nikio tugutura twaragia ndeto ciaku. Tondu rimwe ri urirora depression ona gwithamba ndurithamba. Tukaga ne oria ne ateire mbao, because you have carried so much in your mind, you forget yourself. Today I have come here to tell you, you are unique entity. Ate we kiumbe uri muiganu. It does not matter what is surrounding you. Utirama kania kana ni ciana kana ni muthuri kana ni ki, you are okay the way you are. Jaria hanini uhoro wa self care, tondu ni twiriganagirwo muno. Na self care, you have to be intentional. Ni kubanga ti kiundu gigukoragirira. You have to be intentional about self care. Kuri kindu twitaga wardrobe psychology. Wardrobe psychology twiraga atiriri, kaundu kanini muno, hindi ria wahura nguo ciaku kana wake decide ku pack wardrobe yaku ri, what works very well ni ku make sure akorwo ni blouses ciri handu hacio, akorwo ni mivuto iri handu hayo, akorwo ni marinda mari na wardrobe ndaihu nigetha ndigagikuja kujane tiguo. Wardrobe psychology. In wardrobe psychology we also say, ukamenyaga kindu kiria utarekira, nguo utekirite mwaka mugima ni yake ireka wardrobe, ukamiruta ukaheana kiratu gitara kuigana ri, tondu Ngai no ari kuhe kingi nduruti ohege mundu ucio kurutagira wira. Wardrobe psychology, tondu ma wardrobe mangi makoragwo mapaketwo ni indo na ndungiririkana waguraga giake, ni uthira hau wakora kimutumba wakuwa, wakinya mucii kiaga kuigana, wagicuria wardrobe ni giake tukafanga. So we need to have wardrobe psychology in our life, that you are arranging your life in such a manner that hindi ria wokira kiroko wauga urekira nguo ya red ni wi haria ri, wa decide ogwikira t-shirt na mufuto ni wi haria t-shirts ire na haria mifuto iri na ni meige wega. That is the way we are supposed to arrange our life. Nigetha muturire waku ukorwo na mutaratara. Kurire mwenyo naga ona anie mwene ne nguo ni cianurwo ni ciaigua hugite-ini, and I'm thinking no rakuja nguo ici ugacinyugutania. Muthenya uria ukabatara gwikira nguo icio geka atia, ugacita thi ciothe wambiririe guthura kiria ureka atia. Andu aingi ni tuikaraga muturire ucio, tutire na mubango, o kiria gioka ndwara mathiko kirinyaga ona gutiro ndungwikaga oka ukiumiria, tondu you have no plan of your life. We don't even have a diary ya kuga atiriri, Grace called me to go on Saturday to stand with her. Kiroko ngiukira kiroko ngakora ndina maundu ta 10 mebangite hau, na ni ngwenda kumukania ciama ici mucokete gukorwo nacio. Mundu ri na ciama ikirite ithano guoko iguru. Saturday uri kiama, Sunday uri ngumbato, Monday uri ngandui, maundu macio mothe ona mbeca icio rutaga ku, kana ukaruta haha ugathii ukariha haha, ukaruta haha ugathii ukariha haha, uri turaga na mathire kinya ni uguka gutahwo gwaku, na hindi uri muhonoku na uri Jubilee no mathire maingihire na tigutiro ndu wekaga nacio. Wathi wakumbata 2,000 tigothire supermarket ni atia munene ongekana mbeca icio, because you don't have wardrobe psychology. You do not plan. Ukeira atiriri, nie ndirabatara ciama 2 kana 3. Ciama ni njega muno, because man is a social animal. It is okay kugia na ciama na ndiramukania, but we overdo. Tugacoka tukagia na kaundu kangi. Ona muthenya wa muthi ni njue kuri mundu uri haha aroria tha ire kinya ri atengera umwe uge this is my day na ndiri undu ungi ngwenda. Ukoragirira mundu kwina uhiki, kwina gucugia mwana cietagwo njahi, and there's something else you want to do in a day. Yes, in one day. Wokira kiroko ri wageria kubanga muthenya ucio ri ukauga ngwika uguo nguthie ndute muhiki, ndaruta muhiki ri njoke ndengere itara igikinya thaa 8 ri thie ngacugie mwana. You know what is going to happen? The whole day you will not eat, tondu gikiruta muhiki kuma irio ithe nduragire guthie reception kwira kuma na irio wabanga ukuruga agaku ugakora kuona ni marire ugikinya kuria kungi ni soda iranyuo ukoinuka kwanyu kuria ngima na maziwa mara utigete mucere. Why? You do not have wardrobe psychology. You do not plan your life. Atimia ni wega kugia na responsibilities nyingi, but self care dictates muthenya wangu ni wa
ndiwe ne hatwagiriire na kaundu ga gutwika ati urenda gukorwo ikorwo ho maundu ine mothe ni uwi ona ungiaga kuruta muhiki no arihika. You can give an excuse agikorwo sincere we na maundu mongi magwika, people will understand. Umerenie ni ujitite hiki Saturday na ne gacokia kadi, but I'm also having a conference at my church, please understand. No rere kuri marokire kuruta muhiki probably haha tuikarite nao wathi wacenjia guo wacoka riu tutaimite oguo turiki otengere ogacungie mwana. Why? Niki mathogothanio maya wikirire muturire-ini uguo? Calm down. That is called self care. In wardrobe psychology, faga tu maundu ma muturire. Make sure that your life is easy. Tiga maundu maige tondu ni maguguthukia kiongo. That is part of self care. Undu uria ungienda kwaria horo wa self care ni kugia na compartments in life. Ni njue kanitha no ni turi department ya kwaya, ni turi ya women what etagwo atia department yo enge ya atimia kuri athuri niguo. Mungiona muthuri okite kiama kianyu gia atimia ri mungiciria atia etiguo kana youth, you know, tondu mundu ni ariki compartment yake ya muturire. So what is going to work for us for self care? Nitugie na compartments cia muturire. Have compartments in your life. One compartment is a social life. Na social life ni njega muno, but umekirega compartment kayo nigetha ukahota kufanga social life yaku. The second compartment is family. Tondu no kinya tugie na time ya family. The third compartment is work. Kana Biblia ndiugaga wagikondo kuruta wira ndukarie. So we must also work. Kore compartment emwe turiganagirwo muno yaku uri wa ngeci, yaku uri mutungatiri. Ati we nduri hindi ungikorwo na ka undu gaku uge atiriri umuthi nie ndathio jivanji kana kuria kungingithie, I'll go with a book, I'll read, I'll reflect, ndenda guikara nyiki. Wiki eno ni gwetha muthenya umwe thie kirima thie ngahoe ona ngithikagiriria nie mwene. We don't have time for that. No twina time ya kurugira andu, ndiwe riria wiriga kurugirwo ni mundu we ya gusafu muthuri nigetha ukiganwo na no wega ya gutinda ukiuririria ciana na rengi ona ni ciana ngima thalita cio tuku ndungikoma thimu itindaga haha ukihurira mundu akwe we mathi we relax arera haci yake no we ndungikoma. Thimu ici ciokire na ni njega muno twahanie ta turi ayu an ambulance nigetha utindage na thimu 24 hours. Watu ani uguthie toro ri thimu iri haha uthikiriirie nigetha umenye uria kurathie. But let me tell you something. Technology no yokire ni njega muno tondu ni tuteithagia maundu-ini maingi, but don't be a slave. Put it also in its own compartment. Hindi ri urathie toro ri wathie gukoma na wathie gukoma ri maundu maria makuhanika utuku githe ndukamakora kiroko. There is nothing much you can do about it. Na nikio ndauga unless you are an ambulance tigaga gukoma na thimu under the pillow. It is unhealthy na ndugukoma wega. And psychology tells us use your phone for the right purposes. Thiko ici twagire na kaundu karere ga gutroll andu thimu-ini no ra trend na andu marauga atia. Do you know population ya Kenya we are 50 million? Ni andu aigana mari page yaku magikurora uri ureka matigekinya igana mangithie muno. That should not determine your life. Tondu riri kuri andu angi nja makui in a different way na moi maundu maria wikaga na makwendete ni undu woguo reka. Gutingikiaga njangirio uguo cikwenda gutinda ikiruma na igikago ni kwenda. Is there anything we can do about it? There is nothing. Ucio ni we na ucio niguo wira wake. Aji nice na iyo no kuri kaundu njui kama knows your address ruma mundu mucambie no kurikia muthenya umwe eke atia ekore. So even without going very far tumenye atiriri compartments cia muturire na ni gwenda tukiuma haha wekira tu compartment tuna social life, family life, work and own. Na kauga aku niko kari thina uria munene muno because me time is a problem. Tuonaga like you are being selfish. Ati ndungenda guikara thi nyonaga
mami acungagira giti-ini muthenya ni uria nogete kiumia kigima ni Sunday ni twauma kanitha no ari giti-ini no kung'auka arang'auka ngamwira mami ikota ngithie toro we ngome muthenya andu makuga atia andu ariku. You know, we care so much about what other people think, you are not listening to your body. Tondu hindi ria wambiriria kung'auka ri mwiri waku urakwira atia I am tired ni unogithirie muno kiumia giki kigima ni reke ngome. You know, let's talk about sleep now that we are there. Tubataire gukoma mathaa maigana 6 to 8 hours eh? Actually psychology says to divide muthenya witu maita matatu. Mathaa manana ma toro, mathaa manana ma wira, mathaa manana ma leisure. Neguo na nikio kinya twaingira wira-ini thaa igiri tumagira thaa 11. That is 8 hours. From there ukiruge na wike to maundu turia twaku social ikinya thaa 3 you are getting ready to go to bed. No gokira kiroko ukomete mathaa manana ma kuhuruka. Tondu kuri toro ngi ukoraga mundu okira kiroko no kwinogora arenogora na uma toro ni wahuruka toro ucio. What does that mean? You slept but you did not rest. Sleep must be rest. Na giko kuri mundu urathikiriria wina thina wa toro tafadhali twina ndagitari haha ne agutwira there is medicine ni kuri dawa na no uthie thibitari na wiki atia no teithio. But most importantly we uria atiriri niki giki kiragiria ngome wamenya nikiri go to the root cause. Wambiriria kwira Ngai Biblia twiraga uheaga toroki koguo ri kai utakinyendete niki kiragiria ki uhe toro. But most of the times ni tondu waingira gitanda ri wambe woe thimu and that blue light kore youth goko youth hoye muturaga TikTok sijui nini. Blue light air is very dangerous for sleep. Actually twirago an hour before you go to bed horia TV no horie thimu. Yes, nigetha blue light iyo ri itie guku affect gukoma. Tukomaga na thimu tukirora wangari wa muthuma rero atia nawe ugacokia na mutumia uyu ri she's already running her own businesses, she is doing well. No we mucene waku ugutware hau agarekire my dear ndugukoma ukire kiroko wathie kuhacota andu ari angi no uraire ki ukiroraga wakarangu uria marerana na mukagithe matiracokanirwo muturaga thimu-ini mumarumaga riu mweku. Let us be careful na tugie na uigiririki tumenye atiriri maundu mangiri they are not necessary. Do the necessary thing. Ti oru go comment ona ti oru kurora, but watch your space, watch your words. Menyerera maundu mari ora ingest tondu ni twagire kaundu ona turi o kanitha-ini ndirari oguo ngimenyaga ndikigongona-ini mutungatiri, but aya ni andu turi nao kinya kuria nja na ona mwatigana nao ri marithie metherere yundu and it's very tempting gukora mundu eritwo maundu ugutinda page-ini yo ngani arauga atia atiki ati marathire ku no nyende okeyuria atiriri at the end of the day what is my benefit. Tondu maundu maingi maria twekaga ri they are of no value to you, guti undu maraguteithia. Sorry yako kuri dahutia, but this is the reality on the ground. Let us use our phones sparingly for the right reasons and in the right way. Kindu gitaraguteithia tari unenyonaga andu aingi they are hooked into pornography, and it allow me to talk about this. Pornography is an industry, a multi-million industry. No nyade ohige maitho wecirie uhoro wa pornography. Andu mageka waga gathoni mamuriketwo ni kamera ta ici cimurikite guku. Is that reality? Is that reality? Uguo niguo guthiaga muturire-ini? No ni turenda tuthomithio ni pornography uria tuguikara gwitu micii. Those people are working, they are employed, they are making money. Most of the times makoragwo magucitie ona ndigwiciria ni bangi nigetha uguhote gwika maundu macio. Ni ura imagine uguo muikarite riu ni mundu ureka mitugo yo haha. What do you think? You are high on something. Let me tell you a shocking fact. Psychology has done a research. Nigetha mundu aingire in the pornography industry, you must be young, beautiful, slim, whatever. Wakinya miaka 25 ri no gokire uria wari magakufuta magacoko haria miaka 16 magetha ki magetha andu angi.
kana nĩ tũkiuge nĩ magũgĩthiathia, but ultimately no ũrĩeherio. What happens? We ũtũraga ũrutaga nguo wĩkaga mĩtugo yo wauma rĩ, you get depression. Half of them commit suicide. The other half matũraga mũtũrĩre ũtarĩ wa gũkũ. Ta rĩu harĩ ka article ndĩrathomaga in a psychology journal gatwĩra atĩ one time there's a lady who walked into a supermarket. Agĩthiĩ gũteithio nĩ ũrĩa mũndũ aingĩraga supermarket, mũndũ agagĩkuma thutha gũkũria nĩkĩ ũracaria. Hakiri ciake ciamwĩrire ũyũ nĩ mũndũ ũnjũĩ ũtũraga nyonaga itarĩ kĩ. She ran out of that supermarket, ageria gũkinyĩrwo athire akĩringwo nĩ ngari. And she died. Akua kĩ? Thoni, embarrassment, guilt, na niwe wegĩrĩire. So when you watch those things on your phones, na nĩagĩkuhĩrĩirie mũno, you just need to click ugakiona maundu maria mothe urenda kuona in your mind, ukamenyaga most likely mundu ucio ararora hau ni akuire, ni akomitire suicide, is living in depression. Ucio ni urenda atuike role model yaku. Ucio kioririkane ucio mundu ari wira at that point in time. Leo ni afutirwo na ndungimenya kuria aturaga. Watch what you are ingesting in your mind and in your brain, because the phone is a very good gadget, because it has helped us. No nĩ atĩrĩrĩ tũramĩhũthĩra na njĩra iria citekĩte atĩa citagĩrĩire. Kono tũgĩe control ya thimũ, half our problems will be solved. Ũkaragio maũndũ marĩa mama, ũgakomentaga maũndũ marĩa ũramenya, no gaka mũndũ. Before you say a word, ask yourself, is it kind? Is it true? Do I have all the facts? We wakora social media woerera maũndũ toĩ. Ũgacoka ũkambĩrĩria ũgakĩandĩka ũkandĩka. Where does that leave you? Ni wega muno gwĩciragia rĩrĩa tũreka atĩa tũraria. Ona thirikari ĩno ĩrĩ kuo nĩ tũramĩhũra na tũkauga ũrĩa wothe tũkwenda. Ningĩ mũthaitha tiganai na irumi. It is okay to hold the government accountable, the government of the day. No kũrĩ maũndũ mangĩ mũndũ aroraga kinya ũkaigua thithi ũkarigwa atĩ kaĩ Kenya twatwĩkire ndũĩ. You know, we can even attract a curse from God nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa tũreka. So tũgĩe na ũigĩrĩrĩki wa thimũ, hau tiho nyuma ũhoro wa toro. Todo thimo ici rĩ nĩ itũmaga tũremwo nĩ gũkoma wega, because we are ingesting a lot of information. Na nĩ ũĩ kĩrĩa watinda ũkĩũrũria mũthenya rĩ ũkũrara ũkĩrota na yũndũ icio. We are told dreams are the royal road to unconscious. Koguo maũndũ macio nĩ unfinished business iria watinda nacio. Rĩu ũkarara ũkĩrota na karango, ũkarara ũkĩrota nganao. No, maũndũ mangĩ matarĩ na value mũtũrĩre-inĩ witũ. So sleep is important, and no kinya tũgĩe na cycle ya 8 hours 8 hours 8 hours. Na rĩrĩa waremwo nĩ gũkoma mũno rĩ wĩyũrie ciũria, thiĩ thibitarĩ, thiĩ kũrĩ mũtarani, agree what is my best way forward. Tugaga atĩrĩrĩ ũkageria gũkoma at the right time every day. Akorwo ũkomaga thaa 4, make it to a rhythm. We call it the circadian rhythm. Make it your rhythm so that at 10 you are in bed. Akorwo gĩkomaga kũrĩ andũ angĩ hima kĩrutaga wĩra no kinya ũkĩre thaa 9 kana ũkĩre night shift. You know, that is a different paradigm shift altogether. No umenyage no kinya ukome mathaa marĩa magĩrĩire. Recently I had a client wakwa rĩ arutaga wĩra thoko. Koguo anjĩraga no kinya akorwo marigiti thaa 10. Koguo kĩraga thaa 9. Auma marigiti rĩ o kare ona gwĩthamba nĩ ihenya nĩgetha eki atĩa tũtikiugaga marigiti mboga itanahoha agĩũka agakĩambĩria kwendia tũindo twake no arĩhinga thoko yothe 4. Tanjĩra atĩrĩrĩ mũndũ ta ũcio rĩ rĩu agĩũka kũrĩ niĩ arĩ na pressure, arĩ na diabetes, arĩ na maũndũ, arĩ na arthritis nĩ ũndũ wa heho. Ndagĩtarĩ amũthondeka acokire akĩmwĩra thiĩ ũgethe counselor rĩu mũikare thĩ mwarie. Ngĩkora mũtũrĩre wake ndũrĩ compartment ona ĩmwe, nĩ mathobocano. Anything goes. Rĩu rĩ tondũ nĩ mũrwaru rĩ na arĩ mũciĩ na nĩguo ndĩramũririe atĩrĩrĩ na werwo nĩ ndagĩtarĩ ndũgacoke kũroka thoko na werwo ndũgacoke gũthiĩ kwendia ũgwĩka atĩa. Ndingĩaga ũndũ wa gwĩka. Aregete gwĩciria ũguo tene nĩkĩ nĩ ũndũ wa kwaga compartments ciake cia mũtũrĩre. Akorwo ndarakoma mwĩrĩ wake ũramwĩtia tondũ no ndangĩona mathaa ma kũhe mbeca nĩ njega na nĩ tũciethe. Na rĩrĩ tukorwo na wisdom na ũigĩrĩrĩki nĩguo. Okay. So ũhoro wa social media tũmenyerere, thimũ ici tũcimenyerere. Tokinya wone Central Cinema thaa 6 cia ũtukũ
mieterere riria gacokerwa korwo riho na menyo nacio no kwa act mara act gutiri undu munene uri Central Cinema na ni njui kuri andu ha matangikoma matonete Central Cinema kendigerie njau undu uria ungi ni uhoro wa self regulation na kugia na discipline. Self regulation ni kuga atiriri kuri maundu itari thikagiriria kuri maundu itari cuthagiriria kuri maundu itari aragia tikwaga wa kuga but it is none of my business kuri mucene itari thikagiriria because it does not, yes, thank you, it does not concern me, it is not going to help me in any way. Na ni kuri maundu itari kiraga kiongo because a lot of times uheagwo ndeto you know rimwe na ni ukuigua maundu makihituka kuri andu mendete muno ati wauga atia na ni ndeto itari nginya ciaku ugakiambiririo kuma nginya zedi ugakiinuka na matukuya. Where are you taking that information? What is it for? So self regulation na titondo maitho matirenda kuona. In fact, even when we do counseling on pornography twiraga andu self regulate yourself tondu riri ni ciagiukire kakuhi ire maitho-ini maitu. So unless you regulate your eyes endo gugiciona ona nduguikirio ni mundu. You know, me, if you send me that, I'll send it back. I do not ingest such nonsense. But I want to regulate myself. Self-regulation is very important. Having discipline. Nani discipline ya maudu mothe. Kuma maudu maria torona, maudu maria toraria. Discipline kinya asiama ishituari horo wasio. Tafadhali, ako na siama ikinyite ithano. Nitugieka discipline ga guikara thi kwiyuria atiriri ciama ici ciothe ri what value are they adding to my life? Ni ngwihe discipline ndigona ciama igiri kana ciama ithatu. Discipline kinya mbeca ciatigara mbeca metha-ini andu aria ngumba turi to kinya woe ringi ona nduma na mubango no tondu ni ciatigara ehe wahira ku mbeca utakubangire unapeleka wapi? Discipline ya riri ya kanua gaka gaitu ni maita maigana weragwo kiugo ni mundu nawe ugakona kiugo kinene kuri kiu agwita ugacoka ukaririkana discipline ndigũkwariria because silence is very loud communication. Ndiĩ kana mũrĩ mwamenya ũguo atĩ rĩmwe rĩrĩa wakirĩra mũndũ you are actually communicating. What are you communicating? Ni maũndũ macio mothe ũranjĩra rĩ I'm not going to be party to it. To kinya ngũcokerie. Make your own conclusions. Ndiĩ nĩ andũ aigana haha tũĩ gũkira tuga muguo wotuko wiki atia ucokerio haria wokira kwoguo ri ugetwo kiugo nayo ugetana kiria kinene. Be the better person. Ukauga atiriri nie ni ngugia discipline ya muturire na kuri maundu itagucoka gwitikira meke atia maguwe. That is self discipline and self regulation. Undu uria ungi ni uhoro wa kuikira boundaries. Boundaries cietagwo atia na Gikuyu? Mihaka. Riria wagura kaproti maguta ri the first thing you do ni gwikira rurigi rwa kariaria niguo niki nigetha andu mamenye gaka ni kau ni kawa ngeci.
Forgiveness as therapy sio tafadhali. Yasha, ona ndiramuthaitha. No kinya. Nĩ tũkuhanĩra nĩkĩ? Na nĩ maũndũ maingĩ. Reke twambĩrĩrio rĩrĩa tũgĩkũra. Twĩ twana tũnini rĩ, kũrĩ kĩndũ twĩtaga childhood trauma. Kũrĩ andũ magũtraumatize ũrĩ mwana. Ningĩ nĩ aciari nĩ matindaga makĩnegenania, ũkarakara, ũkagĩa trauma. Rĩngĩ nĩ neighbor, rĩngĩ nĩ mwarimu wakwĩria you never amount to anything, agĩkũhe childhood trauma. Ũtũraga nayo. Nĩ nyende gũcemania na mwarimu ũcio wanjĩraga atĩ nĩgetha ndĩmuonie kĩrĩa ndatwĩkire. That is unforgiveness. Ũtũraga na marakara ngoro-inĩ yaku, Ngai nĩ akũrathimire, no ndũrĩ wauma ha. Kaĩ ũrĩ mũtĩ ũtũrage handũ hamwe. You are not a tree. Forgive. Tiana nake, ũguo nĩguo ĩ. Aciari ciaku rĩ, tondũ nĩ magũkinyirie hau magũkinyirie rĩ, ona magĩgũkocaga childhood trauma rĩ, tia gũtũra hau atĩ nĩ werirwo. Anga nĩ ibekire mĩaka ĩyo. Childhood trauma. Tugacoka tugakora atĩrĩrĩ, nĩ twakũra, nĩ twaingĩra mawĩra-inĩ. Mawĩra-inĩ nĩkuo mbũri ĩkoragwo ĩkuĩte tatha. Nĩ ũkonirwo. Ndekire ng'ania ũrĩa nĩ ũcio na niĩ ndamwandĩkithirie wĩra ona gatambaya ga kũmira ndangĩngũrĩra. Ũcio ndatũrĩte ndĩmũigĩte gwakwa agĩthoma. Na rĩu nĩ ũcio ahĩtũkagĩra haha na ngari ndangĩnjarĩria. Ũgakua niai, ũgakua mũndũ we wamũteithirie tondũ at a time like that nĩrĩo Ngai endaga ũkorwo ho nĩgetha ũteithie mũndũ ũrĩkũ akĩre mwena ũrĩa ũngĩ. No ũtũraga hau ndamũteithirie, ndamũrugagĩra, ngĩmũhe irio, nĩ waharire nĩ ũndũ wa gũteithia mũndũ ũcio. Ũmuohere na athereme na Ngai amũteithie. Tukauma hau tugakorwo na arata. Mũrata waku rĩ, kũrĩ ũndũ ũtangĩkĩmwĩra. Githĩ ndakĩrĩ nyũmba yaku kinya bedroom. Mũthenya ũrĩa mũkahĩtania rĩ, ekaga atĩa? Haya, anga kanitha ĩno nĩ njega mũno pastor, andũ matihĩtanagia. Arata matihĩtanagia. Agatuĩka thũ, agatuĩka nyamũ, karigwo ka mũndũ nĩwe woĩ. Ndeto ciaku acirutia haha, agũcikinyia Mĩrũ. Na nĩ irio iria toĩ, iria angecete, akongania. Now, mũrata ũcio tũkũmwĩra atĩa nake? Nĩ tũkũmuohera? Tũgũtũra tũrĩ thũ nake. Alafu, what is going to be your benefit? Tondũ nĩ watũrwo mũkuĩte rĩ, what is your benefit there? Tukauma hau, tukaingĩra ihiko-inĩ, tukaingĩra relationships-inĩ. Mũkagĩa mwana na mũndũ, agacoka akaumĩria. Na agakumĩria na tũindo twaku tũmwe na tũmwe. Nĩguo? Rĩu rĩ ũgũtũra hau, andutire gwitũ ndĩkairĩtu kanini, ona gũtirĩ ũndũ ndoĩ, rĩu nĩ athũkĩirie mũtũrĩre, agũthũkĩirie mũtũrĩre ũrĩkũ? Na mũtũrĩre nĩ wa Ngai. Korwo nĩ ũheanaga oxygen ĩno tũnyuaga rĩ, half of us would be dead. If we were to rely on people to give us oxygen, we would be dead by now. Koguo rĩ, o kĩũndũ kĩu agwĩkire, kana warĩ kairĩtu kanini, kana kwahanaga atĩa, uma hau. Tiga gũtũra hau atĩ wekirwo. Forgiveness. And why is forgiveness therapy? It is because hĩndĩ ĩrĩa ũrĩ na marakara na mũndũ, ũkoragwo na gĩkombe ta gĩkĩ gĩa thumu. Kĩroko gokĩra ũgakunda. Thumu ũcio rĩ, nĩwe ũkuumiza kana nĩ mũndũ ũcio ũkũrakarĩtie? Ai, ndĩngĩkorwo arĩ we, na nĩguo ũkĩũnyuaga faithfully every morning. Gakombe gaka wanyuĩra rĩ, ti mũndũ ũcio ũngĩ gakũhamu. Nĩwe. Nao nĩ twerana tũgũtũra tũkundago every morning. And forgiveness can cause you so many problems. Psychologically, emotionally, physically. Tondũ wake. Because ũkuĩte burden ngoro-inĩ yaku ya marakara na ya kwaga kuohanĩra. And therefore, when we talk about forgiveness as therapy, we are saying disentangle yourself. Weohore kuma mũndũ ũcio ũgwĩkĩte ũru. Disentangle yourself. Na weũria atĩrĩrĩ, kahinda gaka gothe ndũrĩte rĩ, I have survived. Na ti mũndũ ũyũ ũnjigĩte muoyo nĩ Ngai. Koguo rĩ, niĩ nĩ ngwĩohorania na mũndũ ũyũ. Ndĩmwĩre ũndũ ũngĩ, kuohanĩra ti kuga no kinya warĩrie mũndũ. No wohere mũndũ na wĩre Ngai, niĩ ta ũrĩa ũtũraga muoyo ndũkanareke njemanie nake
na mundu uyu no ngoro yakwa ndimukuite. Forgiveness is part of self care. Na nduramuohera nigetha akuhe kindu kana nigetha you know you are forgiving because you want to release yourself. Ni urenda maundu macio makume na ucoke haria baranginyo weke kamucemanio uge ni ajikire 1 ni ajikire 2 ni ajikire 3 but God help me nigetha jeherere kiundu giki. So forgiveness also is therapy. And you know, unfortunately, hedera twina marakara maingi na matuko ya maingi ri tugiaga na maundu meri, ukagia stress na ukagia depression. Na andu matimenyaga depression creeps in kahora. What are some of the signs ya depression? Ugecirio horo wa barabara ikoragwo iri straight no kari handu hakinyaga ugakora hena kamuikurukiro hagacoka akambata igacoka ikarungiriria. Hedira twina depression ri this straight load yathi yakinya ka depression kari ari ndihotaga kuma ringi. So ugaikara uri stuck hau wina marakara, wina unforgiveness, wina gwicokia, wina kwimena, wina kwinyarara, you feel hopeless, you feel helpless, you feel worthless. Na hedira igwa uri worthless ona society ni kumenire urona mundu wothe gutiri mundu urakwenda niki tondu ni wambiririe kwimena tondu mundu ambagire it has to start from you kwihe worth tukiambiriria tugiria atiriri you are unique, you are a unique woman. Ndurabatara mundu ungi aguka kukuvalidate. No, you don't. You are enough the way you are. O uri oreka na muturire waku, you are enough. We have teachers, we have nurses, we have everybody. Tondu no kinya to supplement each other. And therefore hediria turathie through depression ni wega ko find out niki giki kiratuma jigue ndina. Actually depression is a mood disorder. Mood disorder ya riri urokira kiroko na nduraigwa gwithamba wathie toro mandu ngikoma ni tunyumba aka ugeciragia uhoro wa mundu ucio kuhitiirie ni ndauga haha atiriri mundu ucio kuhitiirie ona ndai na wira waku. You are the one who is taking that poison. Na ihenya muno reke gwete different types of depression nigetha to understand what causes depression and what can we do about it. Na ndĩreciria pastor andu aria mari haha no mariteithia andu angi turathoma nigetha uteithia andu mundu ungi uri hauja. Kuri kindu twitaga postpartum depression. Hindi ria mutumia ohanda ri akoragwo aki-expect atia akagia kana kega meri okende gukorwo iri smooth, delivery will be fine. No ni guthiaga kuu gitagati-ini maundu matwario horo wa muhaha ugakorwo uri wiki ugwika atia uri kanitha ni wekora wiki. What are you going to do? Ugiaga kwimenyerera you will be hit by depression. Ugathie into labor probably ugakora uri ureciritie tiguo gwathie. I'm a product wa mami uri airitu kenda na ndahirwo kaheo na kamwe. Koguo mami ri ni asavire postpartum depression for a very long time tondu akigia tuiritu tutano ri githe ndakipeta kau kangi ni kairitu ni kahe riria ageire ga kenda mutumia ucio etire sister yake uri atuire akimwira toka we mwana ndikumwenda oka umwoyo kamurere na my auntie agiuka. And unfortunately my aunt was childless. Koguo ni ona kanya ga kugia mwana na agiuka na tukoti na tukitwa gukua na she was serious ti atene guthaka. Riu ni hindi menyaga my mother suffered from postpartum depression. Tumenyerere andu aria maragia twana tondu they are among us, pastor. Walk that journey with them. Na even during delivery egikorwo ri difficult birth mundu ni agiaga na postpartum depression na noya etweke psychosis ugakora mundu ni oraga kinya mwana ucio. Na ni ngoretwo na cases ita icio ati kure voices iranjira kana gaka ni ka demoni na ari wa kanitha teno yanyu riu ati ni aragirio na ni ararota akirwa ringithie mwana ruthingo. And you know she did exactly that. Mwana agikua tugithika riu ari ni ohirwo arira ngata turageragia ku plead case yake tugakiuga it was a mental issue. But you know the courts marauga when you oraganire riu mental case ri yene nywe muri ku tumenyerere because you can easily get postpartum depression na atumia aria mari guku mukamenyerera mundu riria ari murito. Walk that journey.
Riu social life ni yagire, urakora mundu ni agia kana ari gwake ga servants quarter ari wiki, ndari na social life, ndari na social support. Can we support those women? The second one is situational. Situational depression. Situational depression yokaga maita maingĩ rĩrĩa twakwĩrwo you lose a loved one. I don't know program ĩrĩa mũkoragwo nayo pastor, but a lot of times nĩ nyonaga hĩndĩ ya macakaya tuthiaga na kamũbango. We nĩwe ũkũinithia, we nĩwe ũkũhoithia, we nĩwe gwĩka mahoya ma mũico, tũcoke tume tũthiĩ. Mũkoraga mwĩkĩte noti zero. Nĩyo nĩ ũndũ wake mũtinahutia ngoro ya mũndũ ũrĩkũ, mũndũ ũcio mwathiĩ mweka maũndũ manyu ma mũtaratara, mwamũtigĩra mbeca mwathiĩ. Reke inde mũthomithie ũmũthĩ mwĩke ũguo hĩndĩ ĩrĩa God forbid gũtikũgĩa na ũndũ ũcio kanitha ĩno, no mwĩkore na relative ya mũndũ katiguo. Rĩrĩa mwathiĩ mũkageria mũno, do not dominate. Igerai mwĩre mũndũ wa Geci nĩtuoka, nĩtũraiguire ũrĩa kũrathire, nĩkĩo tweka atĩa, nĩkuo tuoka. Tiganai na ng'ano nyingĩ. Akorwo nĩ akwenda kwaria reke amũhe rũgano, na ndũkanoge nĩ gũthikĩrĩria. You see, when somebody is narrating maũndũ marĩa aragerera, nĩ kũhona arahona. Ugakora rũgano rũrĩa arakwĩrire ira, imagine arathiĩte Naikuru na no tweranĩte haha mbegũ tia gũthiĩ, but akidecide ni agũthiĩ, akinyanga kũ, ũgĩthiĩ atĩa, ngari ĩgĩthira bureki, niona ndiũĩ, ona ndaimono. Thikĩrĩria. Rũciũ agakũheka rũgano, ona no igua contradict ningĩ. Why? Because they are traumatized. Maragaria gwĩka atĩa, kũhona. Thikĩrĩria. Maita maingĩ tũtihotaga gũthikĩrĩria. Nĩkũria ciũria, nĩurenda kũmenya mũno, ndũra understand mũndũ nĩ kĩndũ kĩu kĩrĩ thĩinĩ arenda gwĩka atĩa, arenda kũruta. The other thing is also silence. Silence is golden and it is enough communication. No mũkinye kwa mũndũ mũrĩ metha-inĩ mũikarĩte na ume bedroom nyarakwĩrĩrwo nĩ mũthuri wake na mũkiranĩre hau. How many of us understand silence? Nĩtũkirire mũno wa Kamau tũinithia kabasi mũgagĩũkĩra mũkaina. Nĩ ũreciria mũtumia ũcio nĩ ara understand kinya ũrĩa mũraina? Ruo rũrĩa arĩ naruo ngoro arenda mũikare hau mũmũthikĩrĩrie and give your time. Na nĩ ũkũigua mũkiranĩire ũguo mwatwa kũinũka akamũria atĩ kaĩ mwagĩthiĩ na ihenya atĩa, mũkarigwo nĩkĩ tũreka haha. That is the best support that you can give. That is the best support that you can give. Tigai maũndũ ma mutaratara na kũbanga mũno, na ndirauga nĩ mwĩkaga ũru. When you go as a church, you can do whatever the church entails. When you go as an individual, learn to sit in silence. Learn to listen. Maũndũ marĩa arauga na maũndũ marĩa atarauga. When you see tears in their eyes, just comfort. Doke mara we ũmĩrĩrie, tiga gũikara ta mũndũ ũtetĩkĩtie. St. Paul arauga atĩa, augaga atĩa? Mũtige gũcakaya take. Vazi icio nĩ aciũĩ, githĩ ndatũraga kanitha ĩno. Kũrĩ ũndũ atoĩ. Koguo this is not the time ya kũmũhe ng'ano icio. Just tell them it is well. Tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩgĩka. Ũkamwĩra atĩrĩrĩ, korwo nĩ tũrĩ kanya ga kũũragia Ngai ciũria I would be in line with you. Tuthiĩte kũmũria ciũria. But for now, tutirĩ na ciũria, tutirĩ na mũndũ tũngĩhota kũũria ciũria. So I urge you, reke tuthiĩ karũgendo gaka kahora, because it's a journey and healing is a process. Twetĩkanĩrio ũguo nĩ tũkũhota gũteithio. In the same line, tũkaririkana kwĩna ciana mũciĩ ũyũ. Nĩ tũiginoaga ciana mũno. Twathiĩ macakaya, ciana irĩ na kũu nja igĩthaka, andũ meranage ona matiramenya ũrĩa kũrathiĩ. Ciana nĩ strong, gũtirĩ. It is an escape mechanism. Tondũ nĩ mũmaiginoire matiramenya ũrĩa magwĩka. Rehei ciana. Akorwo nĩ kũrĩ youth pastor gũkũ kana nĩ kũrĩ mũndũ ũkoragwo Sunday school, mwĩre thiĩ ũikare na ciana iria thĩ. Let them narrate uria maraigua and what this loss means to them. Hĩndĩ ya mathiko, let them be part and parcel of the process. Menda kuona mwĩrĩ, it is okay. Actually the worst damage you can do nĩ kũigino ciana hĩndĩ ĩrĩa marathika mamu wao kana baba wao kana shosho wao. They remember.
One time dirikanaga turi kirathi, one of the classes I've attended, muiritu umwe atwirire atiriri, when she was like 5 years old, ari na ka brother. All of a sudden ndoi kuria brother yake yathire, and that thing haunted her for the longest time. Muthenya ucio niri aririe akirwo ni mwarimu tathie uikare na mamu wanyu umurie kiuria kiu. Mamu wa mwirire atiriri, your brother ni gukua kuire, no wari munini muno tukiona tutikwenda gwika atia gukwira na tutigo traumatize. But can you imagine 30-40 years later ni aturaga aririkanaga ni mari na kana na ndoe kuria kana kao gathire. Let us involve children. So long as you are giving them support, ni maku understand. Na gutire mwana utangikwo counseling, ona mwana wa mwaka omwe ni eragwo kiria akuhota ku absorb. You speak at the level of their understanding. Ni akuhota ku absorb. Papa is not here anymore, mama is not here anymore. Tutie kuhenia ciana. Angani aligirwo ni rori, ari Canada ni ari ukanga ke. Those things, they will impact on those children later on in life. No nyande wicirie ka undu wahenirio ri munini, whether good or bad. Ni uri wariganirwo kinya muthi. Ni ndirikanaga ngeka kigeranio baba akanyandikira ka postcard ati ukipita mtihani nitakupeleka Nakuru kaone flamingos. Kinya muthi ndari andora na ndie ndariganirwo. So children, remember, neto ma involve wana uriria kwina ke. No kiria gwenda kwaria uhoro wakio muno muthi, uhoro wa depression, gwenda kwaria uhoro wa, okay, before I get to what I want to say, kore kindu twitaga geriatric depression. Geriatric ni andu aya akuru. Na nijue twina aciari na no ukona kanitha no twina andu akuru. Ore urakura ri ugakora arata aku ni makuite. Ndure na megutha magugithie go socialize uikarago nyumba. Tugeciria atiriri mami ari na irio, ari na gia kunyua, koguo ri she's okay. Tumenyerere aciari aingi ni maroragwo ni depression ya gutwika ni makurire matire nake, they don't have a social life. Actually, a lot of our parents are suffering from loneliness. Tondu ndai na community. Na no nyende as a church mwicirio horo wa andu aria akuru. Once every while mukamarehe hamwe, you know, you entertain them, mukamahe kindu mangiruma, mukamonia atiriri, you are our parents and we value you. Rimwe we are very busy. Na no wega tondu no kinya tugagicarie, but we forget atimia na athuri ano maranidi ke, they need a social life. So geriatric depression is real. Na nirabiria ku impact muno in our society. Tene mutumia na muthuri maikaraga in a community mari aingi ndungiakorire mucio utai na twana na kina maundu marathie na mbere. But now actually tungigira mami gicagi tuke tuikare nake gwitu tuonaga tumwekete service, but you are doing her a disservice if she is lonely in that house. Wa mutigera mwiri tu awira ri ana tha cia gutinda hau akimwariria tiga ukikorirwo kiu nikio mwandikire ari thambia nyumba ri no kia entertain mamu wanyu riu agutura Nigerian movies na ni mugicioi ni cia ma depression tu akiona gorogianga mundu ni ekirwo atia. So we need to be careful about our parents because geriatric depression is real. Tugerie kumaruta na kumonania. Today my topic was not on all those depressions gwenda go kuhutia. It is functional depression. Functional depression. What do we mean by functional depression? Neurokira, neurethamba, neurathie wira, but you are depressed. Because you must show up, you are depressed. I want to talk to the pastors. And I'm not saying you are depressed, but I want to see how do you moshejagia roles yatia. Pastor, Friday re we na mathiko. Mamo shirika. Kaundu kau ne kahuthu. Uhundu ucio gakuriga. Ukambiriria kuria kaito hoera Ngai uriku. Niki wa jonorithia Ngai. Nie mundu utura ugete ni akuhona. Ona kurari prophecy. Ndarari athi uguo. Arari pira ya kanitha braba. Ugakiuria Ngai ciuria. No Ngai ari gucokeria. Ndwari ngwa igutha hau. Saturday kwina uhiki. Ugoko kohithania uhiki. Wacenjia roles atia. All of a sudden. Na uhiki uyu ubataire gukungwira na gukena. Then on Sunday, you are now giving people hope. Ndukariga no mushirika wako ori. So sometimes we go
Sometimes we go through situational depression. Sorry, not situational, functional depression. Todo, you have to function. The church is calling you, you have to show up. Doge afford kwaga guka kanitha Sunday ona ngikora athikanire ira. Yes, you have to come here. Wera-ine, you have to go and perform. Ona korwo ira urairio kirumio riu cio ni thina waku na gwaku, but on rucio tha igiri I expect you to be. Yes. No kinya o smile doraga ya hostesses mekaga mundu kucia makoragwo manogete hakiri no riri wira wao dictates mundu akiingira ndege no kinya weke atia umusmairire ugaikora mundu arugamite weka you ataingira mundu relax. I don't need your smiles, but that is their duty. Situational depression. Uri na jet lag uraumire New York riu kuri na ndege roka 15 hours. Okay, osheje ihenya ukome mathaa mau meri ucoke uthie riu uka smairire andu. Situational depression. Na to maundu maya manene, even small things in life. Your children need you, you have to show up for them. Your husband needs you, you have to show up for them. Kiama needs you, you have to show up for the kiama. Church needs you, you have to come. Maundu macio mothe ni ukujago. But the body is self-screening. Our body is self-screening. Maundu macio mothe oreka mwiri ni ura register, mwiri ni ura register. Muthenya uria uga collapse tugageria kurania wangeci ki arekire. We don't have an answer. Tondu ni maundu ma miaka 5 magukoragwo you are there for everybody. Ndungi uthiko igire ndungioya uthie keheri-ini ona heana excuse wathie kuhoya no we ni uramenya ni self care weka atia wathie no ndungioneka kiama gikire gia Tuesday urakinjira thie atia na Wednesday kwina ngumbato na Friday anga kwina ndui. You don't have time for yourself. The interesting thing is ona utari kuo ona riria twakumbika muthenya uyu ungi kanitha gakorwo iyurite desk yaku. The least that the CEO can do ni akuhegete kieru ndugagikue nawe ni undu oria raikara no guti undu wake ungirugama tukagia na time ya ku balance muturire, because a lot of us are going through that. It is a depression that we do not understand because we are functioning. Na gutire mundu ungimenya tondu riri wagitwo handu na ni wathie ri wako ni wira-ini ni uraruta wira wega ri, who will know? No ni atirire wacoka mucii ri. In fact, kinya kuria ni thina, you are not eating properly. Kinya gukoma ni thina, you are struggling, but you do not understand yourself. Oh, nawe nduremenya uriu. Tumenyerere uhoro wa functional depression. It's among many people, and especially when people are looking upon you, when we orerorerwo ni andu othe. So no kinya thimu yaku ikoragwo 24/7, it is on. No kinya thikariria andu 24/7. No kinya wetu hana utengere every time. So you are always on the run. Compartment area tugire yaku ri yatindikirwo gakona-ini atetiga unekire kuguru ikare mucie kiumia na Ngai ni ari kuna kuguru kou waga kwemenyerera ri. You know what he will do? He will make sure he gives you that time nigetha uhuruke. So, what are we going to do? Undu wa mbere, underlying issues, sort them out. Neto maundu tuingi tuikagia under the carpet. Ukarakario ni ng'ania under the carpet. Kaundu gakahanika under the carpet. Gukagia gikuo, you are not going to deal with it. Tondu tugaga hindi ria wa lose mundu wendete. No kinyo thie through all the stages, kinyo get to closure. You moan, you cry, you deny, you everything, and express that anger. Not todo okere whatever you are. Makagione athuri na, you'll excuse me, let me use you as an example. Matigerera. It is an African, it is an professional, it is whatever. Na ni mamu anyura thika, omete hana athuti, na tai, unagataba ya dure. Because we are not supposed to cry. Maithori macio mathiaga ko. Maithori macio mathiaga ngorori ni thumu. It is poison.
na nikio koraga mundu a collapse atarari murwaru agakua autopsy kauga ni heart attack ni undu wa maithori mari oturaga wikaga atia ndina kiugo githio kianirire kurio ukiguike ni urarira ai but process that loss at your own time, at your own space. Nieti athuri omwe kanere mano karumu yakwa uguo twambiriria therapy mundu akambiririo kurira ngamunengera savieti bagiti ngima athie kwaria kanihoka ngamenya ni mbeca ciakwa to iretara werira. You know, let me tell you the truth, that crying is what is therapy. Tondu ndangiona handu hangi ha guthie gwika atia kuririra na riria ndamunengera savieti ndiramwira atia it is okay to cry, this is a safe place and I will not judge you. And so they will cry. Rimwe na ndeciragia no ko mundu ndagacoka tondu ni ndigukwariria no gukwira are you okay, do you need more of this, do you want some water, kemirai akanihokai ithari athira ngamwira our time is over ukwenda atia akaja I'll come next time ngamenya ucio no ukona ndagacoka. Surprisingly ona kiumia gitithiraga ahoka riu ngakimenya uria urienda. But a lot of times those tears nicio arendaga kuruta. Oka next time mukaria kaundu kena mubango na agakuheka muturire karia karatuma geke atia arire. Tears are therapeutic. We were given tears by God for a purpose, including men. God endaga murire ndagiamuheire maithori agiamwirire mugikage atiriri riria mwagia stress ri you go to the bathroom mugagithuguma no riu agikorwo ni amuhete maithori. Those tears are therapy. Please, I hope I'm not offending somebody, but that is the truth, because tukoragwo tweyometie tukiraga ciana citu arume matiriraga mekaga atia. We are going to kill our children and our men trying to tell them to man up. There's nothing like manning up. Let us explore which ways and which means they can express those tears, those angers they have, those bitterness. Kana mwishiragia matituragwo tondu atumia ni tureka undu gaku arajikire we mwega ri ona ungioka no gukuria kiuria kiu we mwega ni ati urekite ugikari gworuhiri uretanite cigo cigana because we are very quick no wekanua twiragwo women ni marutaga how many words per minute no igwa koguo ri aingira okakwira kaundu ri okathirire kai kiria gikugirio ringo ikofi niki but you don't see what you did. Urona uria we oreki kwitaga kamucemanio na nikio tugire horo wa self regulation. Regulate yourself nigetha maundu maingi meke atia makuhuthire. So when we talk about identifying the issue, niki giki kiratuma ugie na either depression or anger issues, niki kiratuma ugie na stress. Identify that issue. Why identify that issue? Deal with it. Tia gutindaga uhithireire maundu. You see, a lot of us netwendete kuoneka maybe by society we are perfect. No maundu macio rahithari ni marakuria. Whereas I do not say that you should expose everything to the public. Have one person that you can talk to. Have a group ungikoro ni muraikara thi na umukerana. Niki kigiragia twarie nigetha tutigacambe. Ni ndigiaria ndeto ciakwa andu magire mucene muno ni iguthie kwario nguyura kanitha nguyura gicagi reke ngwire turiaragia ndeto ciaku kana utwire kana ndugatwire turiaragia iria tuwe na iria mundu wakwaria no wakwaria ndugakue na ruo rwa ngoro ati nigetha ndugacambe tafadhali. It is okay go choose circles iria urakira ndeto, but please do not die with issues. Tondu wona wakua na maundu macio ri what eventually will happen ni atiriri urigia na kironda kianda. Kuri mirimo etagwo psychosomatic disorders. Psycho is our brain, matic is the rest of the body. Kuga atiriri kuri mirimo meigi yumanaga naha kana ni muri mweciria tare urire atugaga ucio ni wa cukari tigana nake. Why do we say that?
Okay. Maundu mange twaragia tutakumenya uria turauga. Mundu wa cukari ndakurakara niguo twenanaga. Ucio no wa pressure ndugamurakarie. Niki? Because our mind controls the rest of our body. You will be surprised. Some cancers come from here. Stress that is left untreated for a very long time. What does it do? It compromises your immunity. Kwa guore ugakora ni ugeire na cancer. Ugakora ni ugeire na acidity. Gweciria what we are dealing with a lot in therapy now. Ni mundu uturaga na acidity issues. Ndungiruma thukuma, ndungiruma ngwace hehu, anga nduriaga ki no ageire acidity. Yaumire ku tondu ndwaciarirwo nayo. Stress issues, unresolved problems, marakara, unforgiveness. Maundu macio wekera mwiri waku, the body goes into a shock. Umenete andu ta 10, hari angi 10 utangiohera. Kuri uri na thiri ta 20 utangienda mundu amenye o mwiri uyu. Koguo ri ndagukora mukiaria na ng'ania ngamenya atiri ucio ni njui ni ndero cia kwa malaria ugacenjia ruti. Unfortunately wathi ruti ni ugakora ninge ka group kangi ni ugukiyakira gwaku gwa guikara thi no nduiguana na andu no tigane na andu ndutige thiri nyingi maundu ma wihigeire maingire ndwethe mundu mwarie umwire ni ona wanyona kuri oto maundu ndireka atia enda guthie kwaria ndureke arie andu maragia muthenya iyo tuku. The other thing that can cause us depression, functional depression, ni uhoro wa unnecessary competition and expectations. Tugithoma ri twabangaga ugikinyia miaka 40 ugakorwo wakite ka flat gaku no karitaya no rent riu ri na 60 nduri ona we urage kana wiki atia riu. Those are unnecessary expectations. Uguo niguo twiraga no gutie kiri atia gutia thiri uguo niguo ni waingira andu aria twathomaga nao. Some of them are CEO somewhere. Where uri oguku Kiganjo. What difference does it make? You are surviving in your own way. Tia kumaka tondu Ngai akuigite hau for a purpose. Ni maundu maingi muno muturire-ini tukoragwo tubangite meciria-ini maku na tukauga ni mubango wa Ngai na tugastick hau. But because we do not know the plans of God, riria maundu macenjia, you can easily get into depression if you do not change with the times. Ni wega muno kumenyaga you are a woman of substance. It does not matter what. Na nitugire tukiambiriria ndradefine ni ciana irio ri nacio, ndradefine ni muthuri, ndradefine ni wira. You are enough the way you are. Na no wega gukorwo kihiko-ini, but it is also okay kihiko kingirema tondu tutikwenda guguthika. There is a young lady turathikire muthenya ungi, Grace knows her. Araina twana tutatu beautiful boys tuhetu theri na muthuri arekire atia tuothe kamwe agicuria haha agithie bedroom yangi agicuria kangi agithie kuku kungi agicuria kangi agicoka agicuria my husband honestly ucio na no agithie iguru kweli. So we need to be very intentional about you as a person. Na nikio njugiria atiriri ga compartment gaku ti agutinda ugithombocania na my husband. Kuri mundu tangiritia sentence ataugite my husband aria matari nao magwika atia goyo oge kinuthia wakwa arutaga na UN tutigana na kinuthia UN yekiri yake we no murerete na thoko iyo ari uhoro wa thoko ino na ndirarehirwo matunda mutari muono kaimugure riu UN na kinuthia na my husband wacha. Why? Because maundu macio ri they are not within your control. Maundu ni macenjagia kana ndangifutwo UN iyo arafu rwimbo rugutwika ruriku aria maundu mari uramenya they are within your control. Nitwariri horo wa sack of control. Those are the things that matter. Maundu maya mage irrelevances cia muturire na nikio tugia depression ni ngiranio ng'ania ni aragurire nguo njerwa ai wanda aramigurire koyo ni aicirinwa nga ya 5,000. My dear uguthio miunganio hana ikunia na we urona imwagiriire ni mwigerekanio utari na kurio ri. Stay in your lane. Korwo gutire farafara ya kuingira na ya gucoka na traffic lights na kiri tungitura accidents varaici no ni hari handu akinyaga Thika highway ukerwo you go this direct ona kungikwa kwina jam urumirire jam iriku wakinya roundabout you turn wambire ukana Kiganjo
twakinya junction tuona ni tukura ri twetha mundu wa nduthi twamwira ukwenda mbeca cigano tutware Jubilee ke aturehe tagu tidokegia na muturire. Do what you have to do to live. Leo ne tugitindire tukiwa ni twacererwo ni tuthie mwano tunyitwo ni borithi tuingirio thiine mungiroha mutu etereire. Follow the route, do the right thing. Nigetha riri wehererie maundu maingi. Forget about competition, tia gutindo kigerekania na andu. Expectations no njega. No tware mwene gucimiti ri twike atia riu tondu ria wendaga gutiathire kuri kabuku twathomaga turi primary andu ari kare akogetagwo Mr. Kamau and the bus tugakirwo the ideal family ni mundu na muthuri na twana twiri twituka tutatu na kagui. Na Mr. Kamau ri ari bus driver ni mwamuona uri akoragwo na kamucii kega gathakataki. Riu tugagikura tuyu uguo ugakiingira kihiko ugakora mathombocanio maria mari ku. Mr. Kamau ucio wageria kumucaria handu hoyo twana twiri na kairetu ri ukaheo iretu kenda kana kaimwo haya tugagicoka tukauga ati ciana ciakwa igathoma uma gatwika ndagitari uri ongi agatwika wakiri uri ongi agatwika magakimenya uhoro wa kamunyweso wiki atia kai bangi kuragio ni we handaga bangi nuko uguo mwana anywa bangi ri ndugakoma bas no wega kumahoera and we pray guti mwana wa kanitha no gathie direction iyo. But I want to encourage you as a woman ona kungithii uguo. It is there things that are beyond your control. We concentrate on our circle of yes. Kore maundu utangi control. They might concern you. The most you can do is pray. The most you can do is talk. Beyond that, talk munyire bangi ciothe Kenya. Akorwo ti uguo nwaricemania na mundu amuhe mutuku agucie ugwika atia. There's nothing you can do. Ni twigiaga muno ni tondu society ni rona ni waremirwo ni kurera. Nie njugaga atiriri nie gwakwa gutire breweries na ndioi kuria marutaga njohi icio na tinie ndamuonirie. I pray that one day ni ukamenya uguo reka tiwe. For now goya Ngai aguteithie haria nguhota ngamutwara thibitari tugeka maundu maria tukuhota gwika. But beyond that, it is not in my control. Then we have relationships, different relationships. Nation no itume ugie na depression. Niki, todo you want to put up a front. Kirokore you tugagikira makeup oka mask maundu maria oreka atia uragerera todo uri a public figure ndugukienda kumenyeka you are going through things. I would like to pray tugerie muno turute facade eno ya gutwikaga tutingiaria maundu maitu na tutingi seek help. And I want to tell you today, when you go for counseling, you are not weak. It is a sign of strength. It is a sign ya kuonania atiriri kuri kaundu ndirona hakigea na itithio muturire-ini wakwa niguthie njarie na pastor niguthie njarie na muthiri wa kanitha nigucaria mutarani. It is not a sign of weakness. Tuire mental health ungigwa makanga maruma na gatiriri we ni uriganirwo ni dawa cia mathare. They think it is a joke, but it is not. Mental health is a reality now in this country, and I want you to be your brother's keeper. Cũthĩrĩria mũndũ ũcio ũtarahota gwĩthamba, cũthĩrĩria mũndũ ũcio ũrarĩ na gĩkeno, all of a sudden ni atuĩkire mũndũ dull, ndarenda kinya kumĩra kũrĩ andũ. Cũthĩrĩria mũndũ ũcio. Na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ areyaria, reke tũtige mũceneneko wa gũtira tukiuga ngacia thire cia ikũrũkire. Mũndũ ũcio nĩ kũhona arenda gwĩka atĩa? Kũhona. Nĩkĩo arageria ku reach out. But we have a culture of wanting to judge. Now niĩ tondũ rĩmwe nĩ ndoraga andũ arĩa mara comment Facebook-inĩ rĩ, sometimes nĩ ndĩma screenshotaga. Warora mũndũ ahunyũkĩte arĩ kũndũ mĩrĩyo-inĩ na nĩ ndeto ciaku araria. Rĩu ũkarigwo atirĩrĩ, rĩu wanyuma na kwe na gũgwĩta kiugo kĩrĩa kĩnene ũguo. But you try to get the oye wageria kũrora mũndũ nĩkĩ angĩkũhe mũtũrĩre-inĩ. There's nothing. No ndũngĩkoma toro tondũ nĩ agwĩtire kiugo. No ndĩmwĩyũrie hĩndĩ ĩrĩa wona mũndũ agũcokeria kaũndũ kau rĩ, tageria gwetha ka background gake ũkona ndahana gũtirĩ ũndũ watariĩ. Then you tell yourself ũyũ no kawĩragire ga gwĩka atĩa ga kũruta.
let us also have positive relationships in our life. Relationships mwere ni cia gukudrain kana ni murata. Riu ndireciria njikirite wega muno njukite conference ya red and white and black. Mundu aje na kiratu ki wa ngeci gitina maci wega. Ucio no mundu kweli wenda kunjaka ni guku negative katutiri arata tacio. Ni ugukigereria muno wa njoroge no riri wonire ukifurana kiu ni wewe wikirire furana nigetha uigwe rugari nake uri ungiri arona ki positive relationships. Mundu utaragwaka, mundu utaraguteithia, mundu gutari undu mungirana wagirire eherera with respect. Dinauga murumane na dinauga mushinurane no dauga atiriri avoid maundu maria matumaga kana nduri wetwo kundu ukeria ni no nie nguthie kuuma tuguthie gucemania nake including our own relatives. Ndamura the sisters kenda mura ciana tuiguane turi ithuothe no koguo ni thuraga ndamenya ni handu turithie tuikaranie na ng'ania witu tuikanie ciugo ri ni kabandire kana njuke ndimucerere nigetha njikare okoneria na ni ndiriko ndi wa mbere gucomoka. Self preservation, kumenya what will I take, what will I not take. Positive relationships everywhere we go tugakoragwo na positivity tondu riu weri you are unique, you are made in your own way na ndungihana mundu uri ungi. Koguo mundu uregia guikiria box nigetha muhanane ri ucio guti rugendo muri twarana. So let's be positive about life. And finally, do you deny that? Okay. Jugi atiriri nyumba eno utire mundu utari strengths. Ndeithia na gikuyu strengths. Maho es gutire mundu utari no hoti wake. O mundu ni ari kiheo kiria ahetwo ni Ngai naturally. Twaheirwo ni Ngai. Na angikorwo nduriri uri andu. Feedback is very important. Ne wega kuragia andu niki wona katangihota gwika tondu kuri probably hau ukinyite nduramenya wega. When you know your strengths, twiragwo atiriri do more of that. At the same time, gutire mundu tari weaknesses, gutire mundu tari limitations. Embrace them both. Embrace your weaknesses and your strengths. How do you do that? Wamenya weakness yaku ri na you know sometimes twishiragia feedback mundu ni arakwira uru. A lot of times ni wega guthikagiriria uri andu mararia ndeto ciaku we urona no mucene no ni wega ugathikiriria ukamenya hau gwiciria mundu ucio ndathiete muno gukiri andu aicambanio no gutiriaga uriuga kaundu uge I'm going to run with this ugwa njira gwiciria ni ngwenda atia ni ngucinjia kanua gaka gakwa ni nguhua huia you know kaundu akwire umenye hau gwiciria ni weka atia. Embrace feedback nigetha utwike whole nako kaundu karia even in the Bible ni kuri handu twiritwo ati uri utari weka mahetia kiatia aikie ihiga. So we are all candidates ya gukontrol weaknesses, so work on those weaknesses. Ndukareke igutwe mundu wa tuhu ati tondu ni werwo niwe no o reduce weaknesses icio na guthikiriria na kugeria kwe improve. Ushoke o accept that you are okay the way you are. Owo bitwo ni Ngai. Kuri ndawa iranyuo cia kuongerera maundu itakugweta muno haha kigongona-ini ni muciui ona nguo iragurwo niguo ingiuga atiriri oguo Ngai akumbite ri you are good, you are beautiful, you are wonderfully made. Tiga kumaka muno ni image yo iri kuja because that is what is causing us problems. And when why expound on your strengths ri na your weaknesses ciaku they are reduced. Tukiambiriria tugiria atiriri the woman as a unique entity, unique in that ukuaga mwana ndeo Ngai agaguteithia mieri kenda ndungimenya kana kau kare form atia ukaya kugia kana. Isn't that unique? Kana gakinya ri Ngai agakuhe iria agakuhe irio cia kana kau. Isn't that unique? Ukanacha mwana ucio agakinya handu. Isn't that unique? Ono ngiaga maundu maria mangiri. In yourself you are a unique being and you can bounce back from any adversity. Ni kuri hindi uiguaga uri kuria thi ukaigua tongihana mugeka andu magukanyanga iguru ni undu wa maundu maria ugereire ni undu wa maundu maria. But the truth is you can always bounce back. No ucoke o haria wambiriirie ucoke magomanirino ma njira uge
Riu hau ndakinya ni tiga njokirio haria nyambiririe kwita kamucemanio ndiyurie where did I fail, ni atia ngwika nigetha I bounce back. Na finally jugi atiriri atimia we are very vulnerable todo there are so many things society expects from us. We are supposed to be the nurturers, we are supposed to be the caretakers, the caregivers. But there's a topic that we shall discuss another day, Pastor. It is called the care of the caregiver. When newe uheanaga, you give, you give, you give. Where uheagwo no. You are a caregiver, but you also need care. Na niho tugire horo wa self care. Twa self care is not selfish. Ogo to socialize it at you are agreeable to everything. We need to change that phenomena. Twambiririe kwenda, twambiririe kwetikira. Twambiririe gwetikira uguo Ngai atumbite turiega uguo turi niwe wonire uikari uguo hana wehe self worth. Na finally we teka mucemanio ugi atiriri maundu maria mothe ndiragerera ri ni ngwenda kuhona. Is it childhood trauma? Is it relationship trauma? Ni andu itoheire ni marakara ndinamo niki ndiremenera ni ng'ania tutaranageria tondu ni anjikire uru tondu 1980 ni agombire 20 na kinyo muthe ndari andiha ndikamuohera rimwe ri tukoragwo kinya na bitterness ya andu makuite mundu ni athire no turaga umurakarire, and that is human nature. And that's why I'm here today to tell you, let go. You are enough the way you are. Na Ngai akoigete haha with a reason and with a purpose. But nyura fatara kuma hau uri nigetha uteithia andu aria angi, witeithie we mwene, uteithie ciana ciaku. But no kinya ushed off maundu maya tuturaga tukuanitie. Unforgiveness, anger, kwigerekania, competition itarikiria, we limit ourselves. Nitwetekania nitukuma group andu aria mari na group 50 nitukuma twende twambiririe kwimenyerera, because you are the only person who can heal yourself. Whatever it is you have gone through, whatever kind of trauma, imagine you can